this person to answer. ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. Honest note, we our ಹೇಳಿದಂಗೆ we checked in 2 places. We do not invest much time on picking up a drone and all those things. ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ was 2 rude. Thank you. It's 2 years dream, you know. Save my time. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಗೂಗಲ್? ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು DJI ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೌದು ಏರ್ಟೆಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಡ್ರೋನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಇದು ಅಗ್ರಿನಾ? ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ You can cut it. ಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ Go file. This actually it will Okay, just not like this. Like this. ಓಕೆ Okay. Spin ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇದು ಮೂವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇದರ ಮೂವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ wherever the door is, it will be coming back to the place where it was exactly the same place. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ 3 ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ not for this. ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೇ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಎರರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿ GPS ಸಿಗ್ನಲ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅವರಿಂದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಡ್ರೋನ್ 48% ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ RC and aircraft. Before disconnecting it will give you the GPS signal or RC control signal ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. GPS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ zero because we are inside ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, what is
basically So brake bypass is ಅಂತಂದ್ರೆ as you can see here it will bypass the without us maneuvering it. Yes. Okay. It will bypass. Brake means it will take Stop. and it will You need manual. manually you have to change the ಅಕಸ್ಮಾತ್ there is an obstacle but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ even if we move it, will it move ahead or ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ? that I will show you right here. So there are multiple options in view, master slow motion. All these things will work when it is in. Like it. You can explore this. Basically ಅವ್ರ ನಿಂತಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. What it will rental is basically 5 meters. He can do what it now the brand model is same but in the ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ 20 meter model ನಮ್ಮ ಐ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ is this person to answer. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ On a honest note, our ಹೇಳಿದಂಗೆ we checked in 2 places. We do not invest much time on picking up a drone and those things. One thing we spoke to our ಹೇಳಿದಂಗೆ DJI Bangalore check ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. And they were like ನಮ್ಮ ದಿನ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀಡಿದಾಗ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ was too rude but comparatively illige you were always available on calls 24/7 actually. Service that we got from your end, it was very good. So we ideally what we had in our mind was to just see what is the price and all those things. ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಂಡು and then we thought we'll take a call, but friends ಅಂತ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. So yeah, everything was good actually. So our prices also was very on within the compared to the market, this thing is an affordable price. ಸೊ ನೀವು ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. Thank you so much. So in terms of Bangalore, like no one is that much like we are trying to. It's been only 1.5 years that we started here, and till date, not a single dissatisfied customer we have. So every customer is satisfied. That itself is your plus point basically. That is your unique selling point basically. Yes, When so- you have a full ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್. Unfortunately, same. Yes. Thank you so much for the deal. It was very nice. Anything? Thank you. Seriously. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ 10ಗೆ ನಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? I want to leave the rating point because ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು idea ಇಲ್ಲ. No, I give 10 out of 10. Seriously, 10 out of 10. Scale of 1 to 10. How much would you rate? On a scale of 1 to 10. 10. 10 you so 10 much. seriously based on cost and service response actually good response 24/7 actually. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ 2 days to reply. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 10-15 minutes ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೇ ತಾನೇ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು